Okay, we'll continue with the continuation for VSP HA. So we discussed slot size, isolation, master files, VM placement, vCenter is down. Okay. Master fails, discuss చేసాను. If master fails, new master will be elected. అది చెప్పాను, ఆ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసాను. Okay, yeah, we discussed related to HA. So what is predictive HA? Another question. So as of now, we know that if a host fails, VMs will be restarted. Definitely VMs restart out. It's like this. Okay. Some VMs are running here and here. They're part of same cluster. If a host fails, VMs will power off and they will automatically restart. Fine. Now, like, why to wait for the failure? Can we predict it may fail near? Normally, we cannot predict server failures. We cannot predict OS or physical server failures. అది రేపు ఫెయిల్ అవుతుందని తెలిస్తే మనకి ముందుగానే మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. కానీ ఫెయిల్ అవుతుందని ఎలా తెలుస్తుంది? తెలియదు కదా నార్మల్గా. But VMware has improved that algorithms here to identify near future. Okay, near future issues. How it can identify? Normally, the problems with OS are hardware failures. So there are some possibilities that before something goes bad, either OS or hardware will be keep writing logs. Normally, they will be writing logs in their respective location. Logs ni store చేయడానికి ఒక లొకేషన్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ లాగ్స్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. జనరేట్ అయ్యి అక్కడ స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి. దానికి టైం లిమిట్ ఉంటుంది. ఆ టైం వరకు నుండి డిలీట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఈ ప్రాసెస్లో సంథింగ్ లైక్ ఏదైనా లూజ్ కనెక్షన్ మేబీ ఇన్కంపాటబుల్ హార్డ్వేర్ ఉంది. అది ఇన్కంపాటబుల్ అని చెప్పి లాగ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు. మనం యాక్షన్ తీసుకోకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడో ఒక రోజు ఫెయిల్ అవుతుంది. అలాగే సో అలా హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్ కానీ లేదా డ్రైవర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కానీ సో ఫ్రీక్వెంట్లీ లాగ్స్లో వార్నింగ్ అని మెసేజ్ వస్తూ ఉంటాం. అలాంటి లాగ్స్ని రీడ్ చేసి ఇది ఫ్యూచర్లో ఫెయిల్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసే సిచ్యుయేషన్ వాళ్ళు బేస్ చేసి ప్రెడిక్టివ్ హెచ్ఏగా డిజైన్ చేస్తారు. సో నార్మల్లీ హెచ్ఏ విల్ ఐడెంటిఫై హోస్ట్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ట్రై టు రీస్టార్ట్. ప్రెడిక్టివ్ హెచ్ఏ విల్ కెన్ సెన్స్ నియర్ ఫ్యూచర్ ఇష్యూస్ ఆల్సో. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇష్యూస్ వస్తాయి అనే సిచ్యుయేషన్ కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ద వార్నింగ్ లాగ్స్. ఇట్ కెన్ ప్రెడిక్ట్ దట్ హోస్ట్ మే ఫెయిల్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్. So then it will enter host into maintenance mode. So when it is running itself, it will take an action. So when it enters into maintenance mode, all the VMs will automatically vMotion. So vMotion like this. So let's say predictive HA could enable JSON. So it will be reading the logs from this host. The host warning logs produce JSON and something like near future, maybe next 2 weeks లో హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ లాగ్స్ని బేస్ చేసుకొని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. అది నెక్స్ట్ సమ్ టైమ్ నియర్ ఫ్యూచర్లో ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడేం చేస్తుంది అంటే
ఆటోమేటిక్గా హోస్ట్ని మెయింటెనెన్స్ మోడ్లో పెడుతుంది. అలాంటి వార్నింగ్ లాగ్స్ వచ్చినప్పుడు హోస్ట్ని మెయింటెనెన్స్ మోడ్లో పెడుతుంది. మెయింటెనెన్స్ మోడ్లో పెడితే అన్ని లైవ్ మైగ్రేట్ అవుతాయి. ఆన్లో ఉన్నప్పుడే ఇంకో హోస్ట్ మీదకి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, విమోషన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు విఎమ్స్ రీస్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఈ హోస్ట్ మెయింటెనెన్స్ మోడ్లోకి పోయిన తర్వాత మనకు కనిపిస్తుంది ప్రిడిక్టివ్ హెచ్ఏ దీని మెయింటెనెన్స్ మోడ్లోకి పెట్టింది. సో ఎందుకు ఆ లాగ్స్ చూసి మనం ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. సో నా మనం హోస్ట్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ని కూడా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. దట్స్ కాల్డ్ ప్రిడిక్టివ్ హెచ్ఏ. హెచ్ఏలో అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్ ఫ్రమ్ 7.0 it is introduced. Okay. It can sense near future issues and we can avoid unexpected outage. VM's applications రీస్టార్ట్ అవ్వకుండా ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ని మనం ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేసి ప్రిడిక్ట్. దట్స్ predictive HA. So that if my answer will be near future issues from the logs and will try to avoid host failure. You can avoid VM restart by host failure. So this is the answer. Like you can say, it can sense near future issues from the logs and it will try to avoid the VM restarts. Okay. So we can sense near future issues and take necessary action before something goes bad. That's predictive HA. So normally HA will be monitoring host, right? So if a host fails, it will try to restart all the VMs on the other host. Inside that HA, host monitoring is by default it will be enabled. అదే మనకు కావాలి, హోస్ట్ ఫెయిల్ అయితే రీస్టార్ట్ కావాలి. సో అందుకు HA అనేది కంటిన్యూస్గా హార్ట్ బీట్ మెసేజ్ చెక్ చేస్తూ ఉంటాం ఫర్ హోస్ట్ మానిటరింగ్. And there is a sub feature inside HA itself. There is something called VM monitoring. Okay, VM is here. Let's say normally if host is healthy, if VM is hung, VM is not responding. If host is healthy, fine, HA will not do anything at all. So now VM is hung. This is very critical for your business. Okay, not even 30 seconds, it should not be hung. Okay, 30 seconds kuda a VM hung lo undakudu. ఏదైనా ఇంపాక్ట్ ఉంటే 30 seconds లోపల మనకి అలర్ట్ అనేది 30 seconds లోపల రాదు, మినిమం 5 minutes ఆ పైన ఉంటుంది. నౌ ఇది మోర్ దాన్ 30 seconds హంగ్ అయింటే సమ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. టు అవాయిడ్ దట్ సిచ్యుయేషన్స్ we don't have any other solution. Okay, that's why there is something called VM monitoring. If you enable VM monitoring, HA will monitor the VM also. ఈ VMs ను కూడా మానిటర్ చేస్తుంది. రైట్ నౌ హౌ ఇట్ ఈస్ మానిటరింగ్ హోస్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హోస్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఇట్ ఈస్ రీస్టార్టింగ్ VMs, రైట్? నౌ once you enable VM monitoring, HA will monitor the VM also. In case let's say it's hung for 30 seconds, it will try to reboot that VM. Okay, to avoid business impact, it will automatically take decision and restart the VM. How it will monitor? Via VMware tools. So ikkada unna FDM agent via VMware tools, it will communicate with this virtual machine. Okay, VMware tools లో ఉన్న drivers, one of the driver కి continuous ping ఉంటుంది. అది 30 seconds రెస్పాండ్ అవ్వలేదంటే the host will think that this VM is on, let's restart it. That's dangerous. That's why 90% of the people will not use this feature. Okay, అది VMware tools రెస్పాండ్ అవ్వకపోయినా రీబూట్ చేసేస్తుంది. It completely depends on VMware tools.
VMware tools stop లో ఉన్నా సరే VM బాగానే ఉంది, VMware tools stop లో ఉన్నాయి, 30 seconds రీస్టార్ట్ చేస్తుంది ఆ VM. So that's something not recommended for others. That's why few people will, most of the people will not use it. Okay. So VM monitoring. So the HA agent will monitor the VMware tool status. If tools are not responding within this time duration, it will try to restart the VM also. Very rare case, like we can set that value 30 seconds, 60 and 120. This much, three options we have. 30 seconds, 60 seconds, 1 minute, and this is 2 minutes. So 2 minutes set చేయొచ్చు. 2 minutes వరకు VMware tools రెస్పాండ్ అవ్వలేదంటే ఆ VM రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది, which is normally not recommended. If you're in a situation to monitor or take decision in that situation, you can take it. అలాంటి అప్లికేషన్ ఏదైనా ఉంది, 30 seconds వర్క్ అవ్వలేదంటే అది రీస్టార్ట్ అయినా పర్లేదు, బట్ అది ఇమీడియట్గా రావాలి అనుకుంటే అలాంటి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. Okay, that's a VM monitoring. Okay, so we have only two options, 30 seconds, 60 and 120 seconds. That is ఈ టైం లోపల రాకపోతే. Okay, host isolation we have discussed. Predictive HA. Next we'll start with the DRS, then we'll see the differences between HA and DRS and like. Okay. Once we get more questions, we can discuss it. From DRS, what is DRS? Distributed scheduler. That's the answer. Whenever NESX is running out of memory and CPU, host memory usage and CPU usage is very high compared to other hosts in the same cluster. So it will automatically V motion. ఇక్కడ V motion జరుగుతుంది కాబట్టి it's live migration. There will be no impact to the applications which are running inside the VM. Clear? It's live migration. DRS will use live migration of the virtual machines. There will be no impact. Okay. Next. So now from vSphere, like what are the advancements in DRS? 7.0, there are some changes in DRS. So VM centric load balancing.
VM is not getting enough memory or CPU, it will be vMotion. Earlier, it used to monitor host. If there is high utilization and less utilization, it used to vMotion. Now, it will just monitor the VM also. If VM is not getting enough memory and CPU from the host, if this VM is not getting enough memory and CPU from the host, then it will be vMotion like this. So that is also introduced. Earlier it was host based monitoring. If a host is 90% utilized, even though all VMs are getting enough memory, it will try to vMotion. ఇక్కడ అవసరం లేదు vMotion చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అన్ని VMs కి సరిపోతుంది రా 90% యూజ్ అవుతుంది ఓకే host is 90% only utilized remaining here it is 40% utilized still it will vMotion. From remote, can you hear me? डायल किया गया ना सर वस्ते sorry for that like I thought there was an interview I thought of stopping it but we'll take this like this way like I'll be attending the telephonic call you will have live experience okay what they will ask what how I will answer okay we'll see like if I get that call back I'll pick and keep in speaker whatever it is okay we'll see that call again call signal hello hello can you hear me yes yeah I remember yes please I'm already left yeah yes it is yes a regular employee the project we were working from CTS went away and I had to find new opportunity. There is no suitable position at the moment right now. No, not yet. Just technical discussions are in progress from last week. It was 4 lakhs per annum. No, I'm not officially certified. It's L2 level troubleshooting and some deployment and regular patching and upgrade tasks. You want me to go through them, like kind of tickets?
Okay. Okay. Yeah, I can say like the complex things were like about file logs on the host versus VMs and consolidation. I mean, hello, can you hear me? Sorry, the phone got turned off while I was speaking. Yeah, so the complex things I have handled about file locks, consolidation errors on VMs, PSOD issues, kind of like L2 level stuff. Mhm. Total 4 years. Yeah, and my total tenure is with CTS, regular employment. Yeah, cognizant itself. Yes, yeah, a very basic, like a beginner, begin only basics in Linux. Yeah, I'm aware of Horizon, but I don't have a hands-on on Horizon. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Yeah, thank you. Sure, no problem. Yeah, thank you. Thank you. Just screening details collect just. It was about only just screening, just to understand what level of work we do and what they want. Okay, that's fine. So, okay. Next thing, yeah. So along with memory and CPU, if you see technically here, right? So it's connected to network and storage as well. Host, okay, like this. If host memory and CPU is fine, right? Let's say it's a 50% utilization only is there. No problem with respect to RAM and CPU. But one of the virtual machine is running with critical application. It's a network bandwidth is not enough. Like multiple VMs are here, all are sending virtual machine application traffic via these network adapters, right? But there is some network bandwidth issue. This VM need more bandwidth. Okay, we cannot reserve it directly on the adapter level. For that, what we can do in that case also DRS will be motion to another host where there is low network bandwidth usage. ఓన్లీ ర్యామ్ అండ్ సిపిఎంఏ కాకుండా నెట్వర్క్ యూసేజ్ బేస్ చేసుకొని కూడా విమోషన్ అక్కడ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ర్యామ్ అండ్ సిపియూ వల్లనే కాదు, లైక్ ర్యామ్ అండ్ సిపియూ ఎనఫ్ ఉన్నా కూడా ఈ విఎం నుంచి టూ మచ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ వెళ్తుంది అనుకుందాం. అప్పుడు నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ కూడా వస్తుంది, నెట్వర్క్ బ్యాండ్విడ్త్ ఇష్యూ. టు అవాయిడ్ దట్, టు హ్యాండిల్ నెట్వర్క్ బ్యాండ్విడ్త్ ఇష్యూస్, ఇట్ విల్ విమోషన్ టు అనదర్ హోస్ట్. Okay, that is also introduced, one of the advancement in DRS. Okay, another point, that is VM-centric load balancing. And second point,
Second one is network bandwidth, host level network bandwidth is also included in the DRS calculations. Okay. Network bandwidth also they have considered two vMotion here and there, not only RAM and CPU. Those are the two advancements in DRS. Okay. Next, what are DRS automation levels? DRS automation levels. There are three automation levels. Levels and three only. Okay. Automation levels. Annual, partially auto, fully auto. Manual. The cluster will not do anything. Cluster, it's almost like DRS is off only. Cluster will not perform any resource calculation and no vMotion. It will not do anything. It's almost like DRS is off. Advantage is we will have full control to power on VMs and migrate VMs. Partially auto. Cluster will calculate resource usage in the cluster and will provide us recommendations to migrate. It will just calculate the resource usage in the cluster. Okay. So we center like this. Once we enable DRS here, in the vCenter database, DRS configuration file will be created. And this file will be collecting how is RAM utilization here, how is RAM, CPU, network bandwidth utilization. From all the hosts it will collect and it will compare the details, and if needed it will recommend from where to where we need to migrate. So migrate from older to highly utilized host to the less utilized host. But ఏ VM ని migrate చేయాలి? Again, we cannot simply migrate the small less, let's say it 4 GB utilize అవుతుంది, ఇది 12 GB utilize అవుతుంది. దీన్ని మైగ్రేట్ చేస్తే మనకు బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం మాన్యువల్గా దీన్ని చేస్తాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఇంకో VM ఏదైనా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో టు ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ VM టు మైగ్రేట్, దిస్ ఫైల్ విల్ కంపేర్ ద డీటెయిల్స్. ఈ DRS కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న రిసోర్స్ యూసేజ్ మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకొని ఏ VM ని మైగ్రేట్ చేస్తే రిసోర్స్ యూసేజ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అనేది ఆటోమేటిక్గా రికమెండేషన్ ఇస్తుంది మనకి. పార్షియల్ ఆటోలో ఈ DRS కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ రికమెండేషన్ ఇస్తుంది, విచ్ VM టు మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ విచ్ హోస్ట్ టు విచ్ హోస్ట్. Clear? Now, so that's what it gives. It provides us recommendation. In fully automation, so it will automatically calculate and it will not wait for us. In both cases, it will wait for us. మనం మూవ్ చేయొచ్చు, ఏ VMని ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలనేది మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు. రెండు కండిషన్లలో మన కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఫుల్లీ ఆటోలో మన కంట్రోల్ ఉంటుంది. క్లస్టర్ ఆటోమేటిక్గా ఐడెంటిఫై చేసి ఏ హోస్ట్ మీద హై యూటిలైజేషన్ ఉందో అండ్ ఏ VM అయితే మైగ్రేట్ చేయాలో ఆ VM ఆటోమేటిక్గా అదే మైగ్రేట్ చేసుకుంటుంది. We will not have any control. Automatically, it will migrate from highly utilized host to the less utilized host, so that load will be balanced. So it will automatically takes care of it. These are the three automation levels we have to explain. If they ask what are DRS automation levels and explain them, you can tell these things.
యాక్చువల్గా మనకు ఒక అలర్ట్ ట్రిగర్ అవుతుంది. 99% యూసేజ్ అయ్యింది మెమరీ స్టోరేజ్, అప్పుడు ఈ రూల్ ఉపయోగిస్తాము. ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటాం 99. లెట్స్ సే షీఈస్ ఆస్కింగ్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ 99% అని చెప్పి అలర్ట్ వచ్చింది అంటాను. బట్ విఎం హోస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్. విఎం వస్తే డిఆర్ఎస్ ఏమి హెల్ప్ చేయదు, అది డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, సో విల్ హ్యాండిల్ ఇట్ సపరేట్లీ. అది విఎంకి 99% ఎందుకు వచ్చింది? ఓఎస్లోకి లాగిన్ ఫస్ట్ మెయిన్ హోస్ట్ మీద ఏమైనా యూసేజ్ ఎక్కువ ఉందా చూస్తాం. హోస్ట్ మీద నార్మల్గా ఉంటే ఆ విఎంలోకి లాగిన్ అయ్యి చూడాలి. సో ఏ ప్రాసెస్ లైక్ టాస్క్ మేనేజర్, సో యూ నీడ్ టు గో టు టాస్క్ మేనేజర్. ఆ మెషిన్లోకి లాగిన్ అయ్యి టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ చూడాలి. మెమరీ అయితే ఏది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంది, జస్ట్ షార్ట్ అవుట్ అండ్ సి. ఆ అప్లికేషన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంది, ఆ అప్లికేషన్ ఎవరెవరు యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఈ యూజర్, ఏ యూజర్ దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. It's about VM and then we have to log into the OS and check it. We are talking about host level. There are two DRS rules, okay? Affinity and anti-affinity, like friends and enemies. Two rules are there. Affinity will keep the VMs always together on the same host. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ VMsని మనం ఎప్పుడూ ఒకే హోస్ట్లో ఉండేలాగా మనం స్టిక్ చేసుకోవచ్చు, బైండ్ చేసుకోవచ్చు. అవి విమోషన్ అవ్వవు. డిఆర్ఎస్ ఫుల్లీ ఆటోమేషన్ పెట్టినా సరే డిఆర్ఎస్ అవి అఫినిటీ రూల్ ఆ VMsని మైగ్రేట్ అలౌ చేయదు. వేరే VM ఏదైనా మైగ్రేట్ చేయొచ్చు, ఆ VMs మాత్రం మైగ్రేట్ అవ్వవు. రెండు హోస్ట్లోనే లైక్ మల్టిపుల్ VMs. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఒకే డిఆర్ఎస్ క్లస్టర్లో ఉన్నాయి, లైక్ సేమ్ డిఆర్ఎస్ క్లస్టర్. Now, if you apply affinity rule, these VMs together will be always on the same host. DRS మనం ఫుల్లీ ఆటోమేషన్ పెట్టినా అవి మైగ్రేట్ అవ్వు, రెండు మైగ్రేట్ అవ్వు, ఒకటి కూడా మైగ్రేట్ అవ్వు, ఇవన్నీ అలాగే ఉంటాయి. ఫుల్లీ ఆటోమేషన్ పెట్టి ఈ VMs ఎప్పుడైనా కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి మైగ్రేట్ అవ్వచ్చు, ఎనీ VM, but not these two VMs. These VMs will be always on the same host. Okay, that's affinity. Okay. Anti-affinity will keep them VMs always on separate hosts. They will never come together. It's like this. If we apply anti-affinity between these two VMs will never come together. ఎందుకంటే ఇది ప్రైమరీ అప్లికేషన్ దీంట్లో ఉంటుంది, సెకండరీ అప్లికేషన్ దీంట్లో ఉంటుంది. రెండు ఒక చోటుకు వస్తే అప్పుడు హోస్ట్ ఫెయిల్ అయితే రెండు మనం ఈ ప్రైమరీ సెకండరీ అనే కాన్సెప్ట్ పెట్టి కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది. మన ప్రాబ్లం, మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది చాలా క్రిటికల్ కాబట్టి మన కంపెనీకి, క్లయింట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సెకండరీ సేమ్ అలాంటి VM బిల్డ్ చేసి సెకండరీ మెషిన్ లాగా పెట్టున్నాం. ఇది ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే సెకండరీ VM ప్రైమరీగా మారి ఇక్కడున్న అప్లికేషన్ ఇక్కడ నుంచి రన్ అవుతుంది విత్ ఇన్ 2 milliseconds లోపల, 2 to 3 milliseconds లోపల ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది. అంటే మనకి అప్లికేషన్ అవుటేజ్ ఉండదు, రన్ అవుతూనే ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఆల్వేస్, అలా డిజైన్ చేసింది. సో ఇప్పుడు అవి రెండు ఒకే హోస్ట్ మీదకి వచ్చాయి అనుకోండి, ప్రైమరీ సెకండరీ రెండు ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ హోస్ట్ ఫెయిల్ అయితే రెండు షట్ డౌన్ అయిపోతాయి. మనం ఆ కాన్సెప్ట్ డిజైన్ చేసి కూడా వేస్ట్ అయిపోయింది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేయడానికి యాంటీ అఫినిటీ పెడతాం. అవి రెండు ఒక చోటుకి రాకుండా పెడతాం. ఇప్పుడు ఈ హోస్ట్ ఫెయిల్ అయినా ఈ సెకండరీ అప్లికేషన్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది, ఈ హోస్ట్ ఫెయిల్ అయితే ఇది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్. సో we will take it with anti-affinity. అలాంటి సినారియో చెప్పినా ఇదే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. సినారియో క్వశ్చన్ లాగా 2-3 minutes ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. మీరు కరెక్ట్గా వింటే ఇదే కాన్సెప్ట్, జస్ట్ అఫినిటీ లేదా యాంటీ అఫినిటీ, సింపుల్ వర్డ్ ఉంటుంది ఆన్సర్. ఓకే, క్వశ్చన్ లాంగ్ ఉందంటే నీకు ఆన్సర్ సింపుల్గానే ఉంటుంది. సో లైక్
affinity or anti-affinity. మీరు దీన్నే scenario లాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. My applications, the primary applications, I spend so much money. Another one is secondary. I don't want to impact these VMs in case of host failure. ఇలా వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు డిఫరెంట్ వేస్లో. ఏదో అప్లికేషన్ నేమ్ చెప్పి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సింపుల్గా మనం అన్ని విన్న తర్వాత ఓవరాల్గా క్లూ ఆలోచిస్తే యాంటీ అఫినిటీ ఐ విల్ అప్లై అని. It will keep all those VMs always on a separate host. It will never come together. Fine. Can we change DRS monitoring threshold? Answer is no. It's hard coded. Something like ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఇప్పుడు మనం DRS ఎనేబుల్ చేసాం ఫుల్లీ ఆటోమేషన్. ఇది ఎవ్రీ 5 minutes ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటాం. క్లస్టర్ వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది వేర్ ఈస్ హై యూటిలైజేషన్ అండ్ వేర్ ఈస్ లో యూటిలైజేషన్. ఈ రిసోర్స్ కలెక్షన్, మెమరీ యూసేజ్ ఎంత ఉంది, సిపి యూసేజ్ ఎంత ఉంది, నెట్వర్క్ బ్యాండ్విడ్త్ యూసేజ్ ఎంత ఉంది అనేది ఎవ్రీ 5 minutes ఒకసారి జరుగుతుంది. ఆ 5 minutesలో కలెక్ట్ చేసిన మెట్రిక్స్ని vCenter డేటాబేస్ కంపేర్ చేసి దిస్ ఇస్ అవర్ vCenter అండ్ DRS కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఆ 5 minutes ఎవ్రీ 5 minutes కలెక్ట్ చేసిన డీటెయిల్స్ని తీసుకొని కంపేర్ చేస్తుంది. ఎక్కడైనా హై ఉందా, ఎక్కడైనా లో ఉందా. హై లో అని ఐడెంటిఫై చేస్తే హై నుంచి లో వరకు విమోషన్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్లో ఓకే, సో ఎవ్రీ 5 minutesకి ఒకసారి ఈ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ ఎవ్రీ 5 minutesని 10 minutes చేయొచ్చా లేదా 1 minute చేయొచ్చు అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అది ఆల్మోస్ట్ ఈ అల్గారిథంలోనే అలా కోడ్ చేసి పెట్టారు, మనం మాడిఫై చేయడానికి కుదరదు. It's not possible to change the DRS threshold. It's a hard coded in the product. Not possible. Hard coded అంటే ప్రోడక్ట్ లో అక్కడ మనకి కంట్రోల్ లేదు, దానికి ఆప్షన్ లేదు మార్చడానికి. Okay, so as per the product design, we cannot change it. Okay. If my vCenter is down, will the DRS work? Tell me the answer now. Here you can see, if vCenter is not available, DRS work out. Why? No is the correct answer, but why is my next question. Yeah, it will not work. Depends on vCenter. ఎందుకు మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాం కదా లాజిక్. ఇక్కడ హై యూటిలైజేషన్ ఉందా, లైక్ ర్యామ్ యూసేజ్, సిపి యూసేజ్, నెట్వర్క్ యూసేజ్, ఇక్కడ ఉన్న మెట్రిక్స్ డిఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఎవ్రీ 5 minutesకి ఒకసారి. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఆ మెట్రిక్స్ కలెక్ట్ చేసి దాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటుంది. హై యూటిలైజేషన్ ఉందా, లెస్ యూటిలైజేషన్ ఉందా కంపేర్ చేసుకుంటుంది. హై అండ్ లో ఐడెంటిఫై అయితే అప్పుడు ఇనిషియేట్ చేస్తుంది విమోషన్ అనేది. ఇప్పుడు vCenter డౌన్ ఉన్నప్పుడు ఆ మెట్రిక్స్ని ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తారు? ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ vCenter లోపల ఉంది. ఇప్పుడు vCenter డెడ్ అయినప్పుడు ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తారు ఆ మెట్రిక్స్? సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? దట్స్ ద ఆన్సర్. You can say like it's not possible. DRS configuration file. Statistics. I'll just say stats. Performance metrics and all. So resource usage metrics, stats from the configuration file in the vCenter database will not be able to connect. Okay, it cannot collect the resource usage stats from the host. ఆ హోస్ట్ నుంచి ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది, ఎక్కడ ఉంది, తక్కువ ఉంది అనేది రిసోర్స్ని ఇది తీసుకోలేకపోతుంది. అసలు vCenter డౌన్ ఉంటే అది ఆ ప్రాసెస్ జరగదు. సో డిఆర్ఎస్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, దట్స్ షుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్. ఇఫ్ దే ఆస్క్ లైక్ ఇఫ్ మై vCenter is down, will DRS will work? No, it will not work. It completely depends on the vCenter.
Any other questions from DRS? What is the difference between HA and DRS is another important question. Every interview will face it. HA is reactive. Whenever a host fails, will restart VMs on another host. There will be definite amount of downtime for the VMs. Downtime and VMs restarted, application outage. So DRS is proactive. When host is running out of memory and CPU, it will vMotion VMs to avoid performance issues. It will vMotion. No downtime for the VMs. VMs are live migrated. There will be no downtime. Restarted. Okay, in HA there will be downtime. In DRS there will not be any downtime. It's live migration. Here it will restart the VM. That's the main difference. If vCenter is not available, DRS will not work. HA will still work. Okay, so DRS. అది కూడా చెప్పొచ్చు మన డిఫరెన్స్ లో. There is no dependency. There is no dependency on vCenter. It works even if vCenter is not available. vCenter must be available. Without vCenter, DRS will not work. These 3 points you can see. Any other questions from DRS? DRS mostly this much only they will ask. There is nothing much from DRS. Yes, DRS DRS file is in vCenter, which is basically does that calculation, resource calculation. Okay. Difference between HA and DRS is discussed. Automation levels, DRS rules, monitoring threshold. Okay, can we set DRS on a VM level? Yes, answer is yes, you can do it. Can we turn off DRS for one single VM? This DRS is a cluster level feature, right? If you think practically, okay, it's a cluster level as per the knowledge, like bookish knowledge, right? It's a DRS is a cluster level feature.
Can we limit it to VM? So it's not possible. It's on cluster level. You cannot set it on VM level. But actually, it's possible. Technically, it is designed. We can disable DRS on a single VM also. Can we disable DRS on a VM level? Yes, it's possible to set DRS automation level per VM. Okay. So we can do it VM override section. VM override, we can set it. Cluster, configure, VM overrides. And turn off VM overrides here. Select individual VM. Select DRS. Select a VM. Set DRS automation level. Okay, so that's a path if you want to try it. This is possible by configuring DRS. Okay, see you. So if you get any questions from DRS, we'll discuss maybe tomorrow. Wait for the evaluation. You will quickly evaluate. Just wait for